Welcome to, bienvenidos a ¡Cuentos y Más! Bread, peas, and candy, please. Pan, arvejas y un poco de caramelos, por favor. Welcome, bienvenidos. Do you know that bread is a carbohydrate and it's very important in our diet? ¿Ustedes sabían que el pan es un carbohidrato y es muy importante en nuestra dieta? Did you know that? ¿No sabían? ¿A cuántos les gusta el pan? Good, yeah, I like bread too. Well, we'll find out more about the foods we need and nutrition later in the show. Hoy vamos a aprender un poco más sobre los alimentos que necesitamos y nutrición luego. Pero ahora, but now, I have a story about a duckling who lost his bread. Tengo el cuento de un patito que perdió su pedacito de pan y se titula, its title, Un trozo de pan, a piece of bread, and is written by Miss Aida Marcuse, and she's here with us today. Thank you, Aida. Gracias por venir hoy al show. That's my big pleasure. Thank you for inviting me, Mariela. Es mi gran placer y muchas gracias por invitarme, Mariela. Muchas gracias. I would like to know, how did you get the idea to write this book? ¿Cómo fue que se le ocurrió escribir este cuento? Bueno, all the stories have a base. That's true, you know. Todas las historias tienen una base real. Ajá. In this case, I had my little granddaughter visiting. Yo tenía a mi nietita visitándome. And we had a garden that finished in the water, on the water. Teníamos un jardín que terminaba en el agua. And one day, there was that old duck coming to the garden and begging for something. Ese día vino a nuestro jardín un pato y empezó a pedir algo. And my granddaughter said, let's give it a piece of bread. Mi nieta dijo, vamos a darle un pedazo de pan. Since that day, that duck came every day, begging for his piece of bread. Qué lindo. Desde ese día, el pato vino todos los días a pedirnos pan. Oh, qué lindo, qué interesante. And I want to know, did you draw the pictures? ¿Usted ilustró el libro? No, unfortunately I didn't because I don't know how to draw. I don't have that talent. Oh. Desgraciadamente no tengo ese talento, pero la editorial sí tiene muy buenos ilustradores. The editorial house, yes, they have, and they choose a magnificent one, very good illustrators. Her name is Verónica Chávez. So, how about if you read the Spanish version and I read the English version? Is that okay with you? It's perfect. Thank you very much. Perfecto. Entonces, Aida nos va a leer la parte en español y yo voy a leerles la parte en inglés. Muy bien. Había una vez un pato muy viejo que ya no volaba. Vivía a orillas de una laguna y pasaba el día yendo de un lado para otro. Once upon a time, there was a very old duck, so old that he could not fly. He spent his days waiting along the shore of a pond. Había una niña que cada martes le traía un trozo de pan. There was also a little girl who every Tuesday would bring him a piece of bread. Ese día amaneció nublado y el pato despertó tarde. Cuando recordó que era martes y empezó a caminar, la niña ya se había marchado, dejándole el trozo de pan sobre el pasto. That day, the sky was clouded and the duck woke up late. He remembered that it was Tuesday and started to walk towards the pond. When the duck finally arrived, the girl was already gone. She had left behind a piece of bread on the grass. El pato se abalanzó sobre el pan, pero no pudo hincarle el diente. Este pan está muy seco. Lo mojaré en el lago para ablandarlo, dijo el pato. Eagerly, the duck snatched up the bread. This bread is too dry. I'll dunk it in the pond to soften it, said the duck. Dio unos pasos hacia el agua y enseguida se cansó. Así que puso el pan junto a él y decidió dormir la siesta.
He waddled towards the water, but soon he got tired, so he put the bread next to him and decided to take a nap. Había un conejo que buscaba zanahorias y no encontraba ninguna. Al ver el pato dormido, pensó, ¡qué suerte! A falta de zanahorias, bueno es el pan. A rabbit came by looking for carrots to eat, but there were no carrots around. Instead, he saw the sleeping dog and thought, "What a good luck!" he said. "A piece of bread is better than no carrots." Así que robó el pan del pato y empezó a mordisquearlo. «Oh, este pan está muy seco. Lo remojaré en leche tibia», dijo el conejo. Y fue a pedirle un poco de leche a la vaca. So, he stole the piece of bread and started to nibble on it. "This bread is too dry. I'll dunk it in the warm milk," said the rabbit. And he went to get milk from the cow. Entre tanto, el pato despertó. «¿Dónde está mi pan?», se rascó la cabeza con un ala. En eso estaba cuando vio pasar al conejo con el pan. «¡Mi pan!», gritó, y corrió tan rápido como pudo tras el conejo. Meanwhile, the dog woke up. "Where is my bread?" he said, scratching his head with his wing. Then he saw the rabbit with a piece of bread. "My bread!" he yelled, and he ran as fast as he could to catch him. Do you think he's going to get back his piece of bread? ¿Ustedes creen que le van a devolver el pedazo de pan? You think he will? So do I. You think he will? He will get his piece of bread back? But come back after the break and we'll tell you what happened. Quédense con nosotros que después de la pausa vamos a terminar el cuento. Explore new worlds. Read. Visit literacy.gov and let the journey begin. I'm Jeremy Call, and I made suction tires. Wait, what? Wait. I used a rivet gun to connect the suction cups, and then I just connected it to the tire. I got the idea from an octopus because of the suction cups, and I don't know. Anything's possible. Keep thinking. Get started on your invention at inventnow.org. Welcome back. We have Aida Marcuse with us. Bienvenidos de nuevo. Tenemos a Aida Marcuse, the author of A Piece of Bread, un pedazo de pan, la autora de este libro. And she's helping me to read it. So, remember what happened in the book? ¿Se acuerdan? There was this duckling who had a piece of bread. Era este patito que tenía un pedacito de pan. And who stole his piece of bread? ¿Quién se robó? El conejito. So, let's see what happens now. Let's continue with the story. Continuemos. Yes. Había una ardilla que buscaba nueces y esa mañana no encontraba ninguna. Al ver al conejo pensó, ¡qué suerte! A falta de nueces, bueno es el pan. A hungry squirrel was looking for nuts, but there were no nuts around. Instead, he saw the rabbit dashed by with a piece of bread. "What good luck," he said. "A piece of bread is better than no nuts." En un par de saltos alcanzó al conejo, le arrebató el pan y trepó a un árbol para comerlo. ¡Mi pan!, gritó el conejo. In two swift jumps, he nabbed the bread and took it up a tree. "My bread!" yelled the rabbit. El pato iba tras el conejo agitando las alas. El conejo corría tras la ardilla, pero la ardilla saltó de árbol en árbol y pronto los dejó atrás. The dog followed the rabbit flapping his wings. The rabbit ran after the squirrel, but the squirrel jumped from the tree to tree and left them behind. Este pan está muy seco. Lo haré migajas para poder comerlo, dijo la ardilla. Y como el hambre no espera,
Se puso a golpear el pan contra una piedra. This bread is too dry. I'll crush it into crumbs so it will be easier to eat, he said. And since hunger doesn't wait, he started to pound the bread against the stone. Había un mirlo hambriento que buscaba gusanos y no encontraba ninguno. De pronto vio a la ardilla golpeando el pan contra la piedra. ¡Qué suerte! A falta de gusanos, bueno es el pan, dijo. A hungry blackbird was searching for worms, but there were no worms around. Instead, he saw the squirrel pounding the piece of bread. "What good luck," he said. "A piece of bread is better than no worms." Y bajando en picada le arrebató el pan. ¡Mi pan!, chilló la ardilla. And diving towards him, he seized the bread. "My bread!" yelled the squirrel. El pato corría tras el conejo, agitando las alas. El conejo corría tras la ardilla. La ardilla saltaba de rama en rama tras el mirlo. The duck flapped his wings in pursuit of the rabbit. The rabbit ran after the squirrel. The squirrel jumped from branch to branch, following the blackbird. Pero el mirlo los dejó atrás en unos segundos y se posó en una rama. «Los he dejado lejos. ¿Ya no me alcanzarán?», dijo el mirlo. Tengo sed y allí hay una laguna. Bajaré a tomar agua. But the blackbird left them far behind in no time. He perched on a branch. "They'll never catch up with me now," said the blackbird. "I'm thirsty, and over there is a pond. I have time to stop for a drink." El mirlo agarró con fuerza el pan entre sus garras y voló hacia la laguna. Estaba distraído, bebiendo cuando llegaron el conejo y la ardilla. He clutched the bread tight in his claws and flew towards the pond. He was busy drinking when the rabbit and the squirrel arrived. «Te daré tu merecido, ladrón», le gritó el conejo a la ardilla y la ardilla al mirlo. "You'll get what you deserve, you thief," yelled the rabbit to the squirrel and the squirrel to the blackbird. Sorprendido, el mirlo dejó caer el pan. Todos trataron de agarrarlo. Saltaban en el aire orejas de conejo, patas de ardilla y plumas de mirlo. El conejo empujó a la ardilla. La ardilla cayó sobre el mirlo y el mirlo, sin querer, pateó el pan. Surprised, the blackbird dropped the bread. Everyone tried to catch it. Rabbit's ears, squirrel's legs, and blackbird's feathers flew into the air. The rabbit pushed the squirrel fell over the blackbird, and the blackbird inadvertently kicked the bread. El pan rodó hacia el borde de la laguna y ¡plaf!, cayó en el agua. ¡Mi pan!, gritaron el conejo, la ardilla y el mirlo. The piece of bread rolled to the edge of the pond and plop! It fell into the water. "My bread!" yelled the rabbit, the squirrel, and the blackbird. En eso llegó el viejo pato y vio caer el pan en el agua. ¡Mi pan! El pato se zambulló en el agua, atrapó el pan en el pico y volvió a la superficie agitando la cola. Just then, the duck arrived at the pond and saw the falling bread. "My bread!" he shouted. He plunged into the water, caught the bread with his beak, and returned to the surface. Enseguida le dio un picotazo al pan. «Está blandito, justo como a mí me gusta», parpó. Y se lo tragó de un solo bocado, muy contento. The duck pecked at the piece of bread. "Just the way I like it, nice and soft," he quacked. And he gobbled it up, very, very happy indeed. And snip, snap, snout, this tale is told. Y colorín colorado, Este cuento Se ha acabado. muy bien. After the break, we will visit a grocery store and find out about the other foods that we need. Después de la pausa, visitaremos un supermercado y conoceremos otros alimentos que necesitamos. We'll see you soon. Stay with us. The magical thing about using energy wisely is that anyone can do it. Turn off lights. Use energy-saving light bulbs. And
Turn off computers and game systems when not in use. Get together and make a difference. Grab a grown-up and go online to energy.gov/kids. A bright future starts with a healthy lifestyle. Good nutrition and physical activity are fuel for your child's mind and body. Attaboy, Pinot. And the food pyramid will help you find the right balance. Just remember, every color, every day. Nothing can stop me now. Eat right. Here's an apple. Be active. Come on, I'll race you home. Make it balanced. This calls for a celebration. A healthy lifestyle can lead to great things for your child. Visit mypyramid.gov to learn more. Bienvenidos de nuevo a Cuentos y Más. Welcome back to Cuentos y Más. Here we are in Harris Theater, Arlington, a grocery store full of delicious food, un supermercado lleno de comida deliciosas. Since we just finished a book related to bread, why don't we start in that section? Ya que acabamos de terminar un libro relacionado con el pan, ¿por qué no empezamos en esa área? ¡Vamos! Look at all this bread. Miren todo este pan. ¡Qué delicioso! How delicious, like in our story. Ana, hola. Hola, Mariela. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. I'm fine. How are you? Good, good. What a surprise to see you here. Qué sorpresa verte por acá. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Well, I'm here to start my weekly grocery shopping. Estoy acá para empezar mi mercado semanal. You know what? ¿Saben qué? Ana is a nutritionist. Ana es una nutricionista. And I'm going to learn a lot from her. Y voy a aprender mucho de ella hoy. So, Ana, how do I know which bread to pick? ¿Cómo sé cuál pan tengo que escoger? Oh, that's not a problem, Mariela. You're going to look for whole grain. Vas a mirar siempre que diga grano entero. Oh. Okay? For instance, we can have whole grain wheat. Okay? Or we can have rye. Also is another grain. Podemos tener trigo entero o podemos tener centeno. ¿Y por qué? Why? Well, because these have more fiber. ¿Más fibra? Estos tienen mucha fibra. And then you won't have any problems, for instance, going to the bathroom. No tendrás ningún problema yendo al baño. Ok, perfecto. Sugary, fruity, cereal, cereal azucarado. Mariela, I'm gonna tell you to leave this right here. Mariela, vas a tener que dejar esto. This cereal have a lot of sugar. I'm sure that it's not gonna be good for you. Este cereal tiene mucho azúcar y no va a ser tan bueno para ti. So, what do I do? ¿Qué hago? Whole grains, grano entero. So this one would be a nice choice for you. Este va a ser una buena opción para ti. Raisins. I love raisins. So only cold cereal? ¿Solamente cereal frío? No, Mariela. You can use also hot cereal. For instance, oatmeal. Mariela, puedes usar cereal caliente. Por ejemplo, avena. Okay. All of these grains are going to give you a lot of energy. Fantástico. Bueno, los vegetales nos dan muchas vitaminas y muchos minerales. Vegetables are going to give us a lot of vitamins and a lot of minerals. For instance, we have vitamin A. Por ejemplo, tenemos la vitamina A. En las zanahorias. We have a very important mineral that are especially in green vegetables. Tenemos un mineral importante que está especialmente en las verduras verdes. And look, there is orange, anaranjado también. Yeah, orange are very good for you because they're going to provide a lot of vitamin C. Las naranjas son buenas porque te van a dar mucha vitamina C. When you fall and have a cut, vitamin C will help you to heal faster. Cuando te caigas y tienes un corte, la vitamina C te va a ayudar a que te cures más rápido. Here we are in the milk section. Leche. When you come to the grocery shopping, be sure to buy always some foods from the dairy products, such as milk, yogurt, or cheese. Leche, yogur o queso. Muy bien. Here we are in the meat section. Aquí estamos en la sección de carnes. In these sections we're going to find all kind of meats. En esta sección vamos a encontrar diferentes tipos de carnes. These food groups are going to give you a lot of protein to grow. And like candy. Oh, dulces. Eso me recuerda
recuerda, Ana, un libro que yo traje y me encantaría leerlo ahora. Pero antes de hacer eso, quiero darte las gracias. Before reading the book, I would like to thank you so much for being here with us in Cuentos y Más, por ayudarnos aquí en Cuentos y Más. Muchas gracias, Ana. De nada, Mariela. Fue un placer estar contigo. It was a pleasure to be here. And remember, eat healthy, exercise, don't spend a lot of time in front of the TV or the computer, and drink plenty of water. We'll do that. Haremos eso. Gracias, Ana. Bye bye. Nos vemos. Okay. Chao. And here's our story. Y aquí está nuestro cuento. Little Pea, la pequeña arveja. This is the story of Little Pea, Mama Pea and Papa Pea. Este es el pequeño cuento de la mamá arveja, papá arveja y el pequeño arvejita. Little Pea was a happy little guy. He liked to do a lot of things. He liked rolling down hills, for example, super fast. A la pequeña arvejita le encantaba hacer muchas cosas. Por ejemplo, le encantaba rodar por la montaña hacia abajo. He liked hanging out with his pea pals. Le gustaba mucho jugar con sus amiguitos las arvejitas. He liked it when Papa Pea came home at the end of the day. Le encantaba cuando el papá arveja venía a la casa. Papa Pea would fling like Little Pea off a spoon high into the air, and Little Pea would scream, "Again! Again!" El papá le encantaba jugar con su hijo. At bedtime, Little Pea very much liked snuggling with Mama Pea and hearing stories about what Mama Pea was like when she was a little pea. Y al pequeño arvejita le encantaba oír a su mamá contarle cuentos. But there was one thing that Little Pea did not like. Pero había una cosa que a la pequeña arvejita no le gustaba. Candy, dulces. That's what you have to eat for dinner every night when you're a pea. Candy, candy, candy. Eso es lo que tienes que comer todos los días cuando sos una arvejita. Monday, red candy. Los lunes, dulce rojo. Tuesday, orange candy. Los martes, dulce anaranjado. Wednesday, yellow candy. Los miércoles, dulce amarillo. Thursday, purple and pink polka dotted candy. Los jueves, un dulce amarillo con círculos rosados y morados. Friday, striped candy. Los viernes, dulces con rayas. Saturday, swirl candy. Los sábados, dulces con pequeñas espirales. Sunday, rainbow candy. Los domingos, dulces con arcoíris. Little Pea hated all of it. El pequeño arvejita detestaba todo eso. If you want to grow up to be a big, strong pea, you have to eat your candy, Papa Pea would say. Si quieres crecer y ser una arveja grande y fuerte, tienes que comerte tus dulces. If you don't finish your candy, then you can have dessert. Si no te comes tus dulces, entonces no vas a poder comer postre, Mama Pea would say, decía la mamá arveja. How many pieces do I have to eat? ¿Cuántos dulces me tengo que comer? Eat 5 pieces and you can have dessert. Cómete 5 dulces y entonces vas a poder comer postre. 5 pieces, he whined. 5 pieces, they chimed. 1, yuck, 1, 2, 2, blech, 3, 3, black. 4, 4, 5 pieces of candy. Now, can I have dessert? 5 pedazos de dulces. ¿Puedo comer postre ahora? Yes, now you can have dessert. Sí, ahora puedes comer postre, said Mama Pea and Papa Pea. Dijeron la mamá y el papá arveja. Little Pea couldn't wait to see what it was. El pequeño arvejita no podía esperar para su postre. Spinach! Espinacas! Squealed Little Pea. My favorite! Mi favorito! Little Pea licked his dessert plate clean. Y el pequeño arvejita se comió su plato de postre completo. And they lived happily ever after. Y vivieron muy felices para siempre. And snip, snap, snout, this tale is told out. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. So, remember kids, eat well, eat right. Acuérdense de comer bien, de comer saludable. And we'll see you in another episode of Cuentos y Más. Y nos vemos en otro episodio de Cuentos y Más. ¡Chao! Bye!